As you know, we are in the journey of physics plus one, which is divided into mechanics. Next part is solids and fluids, followed by heat. Final thing is oscillations and waves. Altogether, these are 17 chapters. 14 chapters, sorry. Altogether, these are 14 chapters. Whether you prepare for JEE Main, JEE Advanced, IIT, or MBBS NEET, these are the chapters we need to cover from plus one. So in mechanics, we have following chapters. They are 1D motion, 2D motion, laws of motion, work energy power, followed by gravitation and rotation. Rotation can also be called a system of particles. If we count here, including units and dimensions, we have 7 chapters. That is 25% of entire NEET, IIT, JEE Mains, advanced portions. These are. So here we are in the words to finish rotation. அதுக்கப்புறம் we'll start solids, fluids, heat, oscillations and waves. இப்போ current topic வந்து rotation. rotation முக்கவாசி முடிஞ்சிச்சு. கடைசியில் ஒரே ஒரு டாபிக் பெண்டிங் இருக்கு. அது மட்டும் ஒரு 15 மினிட்ஸ்ல ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நமக்கு டைம் இருந்துன்னா we'll start solids. ஓகே, இப்போ டாபிக் வந்து ரொட்டேஷன். ரொட்டேஷன்ல என்னென்ன படிக்கணும்? In rotation, first part is comparison between linear and rotation. Okay, this is first part. Next thing is story of moment of inertia. And radius of gyration. This is next part. The only difference is in entire Newtonian mechanics, given mass is data. The equivalent term for mass here is moment of inertia. Adu numerical direct கொடுக்க மாட்டோம். We need to find out this by using some formula. Okay, அதுக்கப்புறம் in the moment of inertia படிக்கும்போது there are two theorems. What they are? Parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. Parallel axis theorem, அதே மாதிரி perpendicular axis theorem. இது ரெண்டும் moment of inertia calculate பண்றதுக்காக ஒரு ரெண்டு தியரம், சிம்பிளான தியரம்ஸ் இது ரெண்டு. ரெண்டு மிக்ஸ் ஆச்சு. Just a minute. So first thing is comparison between linear motion and rotation, story of moment of inertia and radius of gyration. Next thing is center of mass. Center of mass. Okay. Next part is rolling motion.
rolling. Okay. So this is complete structure of rotation. We need to talk about comparison between linear motion and rotation. Story of moment of inertia and radius of gyration. Gyration is nothing but rotation. Next, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, center of mass, and rolling motion. This is complete structure of the chapter rotation. Okay. If you are preparing for MBBS NEET exam, minimum 2 questions you can expect from this chapter. Whereas for IIT JEE mains, at least 1 question definitely will come from this chapter. Okay. This is like buy one get one offer. If you are okay with 1D motion, same all kind of concepts we can implement here. Right. So here the pending thing is rolling motion, I guess. Am I right? Except rolling motion, we finished everything. Can anyone please remind me? Am I right? Anything wrong? Did I finish all parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, comparison, numericals, and center of mass? If I'm not wrong, rolling motion is pending. Please correct if anything wrong. Otherwise, I'll proceed with rolling. Yes, students, anyone? Please have interaction. Those who attended previous classes, especially. So, do you want me to start directly rolling motion, or at a glance revise of all concepts? Sir, revise. Okay. See, when a car is moving on a road from one location to another location, as shown in figure, car is moving from here till here. As outside person, just I want to have some description of the journey of this car. How will you describe? I'll start with yes. That is displacement. Displacement by time, velocity. Velocity by time, acceleration. Next, mass of the car. Force applied on the car. Right. These are main specification to explain, to describe the journey of the car from one point to another point. Similarly, someone is making this circular motion. He is moving from one location to another location along the circumference of a circle. Initially, he is at green point, and finally, he came at a blue point. Right? So, how to explain this? First, you join center and next the final point. We join center at this point. This is what theta. Okay. So what is theta? The role played by displacement here, angular displacement. Role played by velocity, angular velocity. Role played by acceleration, angular acceleration. Right? So here we call it as displacement. Here we call it as angular displacement. Here we call it as velocity. Here we call it as angular velocity. Similarly, here we call it as acceleration. Here we call it as angular acceleration. Right? Displacement tells you location, address. Displacement is, first part is nothing but address. Where the body is, that is given by displacement. How fast it is moving, that is given by velocity. How fast it is, that is given by velocity. Right? How fast the velocity is changing, given by acceleration. How quick or slow the velocity is changing, that is given by acceleration. Right? And mass, content of the matter. Force, which can change the size, shape, or both of a body.
right? So from displacement, how to get velocity? Divided by time. If I do divided by time, I'll get velocity. Acha. Velocity divided by time, I'll get acceleration. So here I must do divided by time. Here also divided by time. Same concept here. Here angular displacement, representation theta. Angular velocity, representation omega. Angular acceleration, representation alpha. How will you get omega? That is theta by t. Whatever you are doing for linear motion, same thing for even angular motion. So angular velocity divided by time gives you angular acceleration. Right? Yes. Can anyone please say what is equivalent word of mass? Moment of inertia. Very good. Moment of inertia. Right? Representation in the I. letter I. Very good. Right. Can anyone say what is equivalent term for force in rotation? Torque. Super, yeah. Torque. How many formulas we have for torque? 2 formulas. Super. What they are? F into R, F into B. Yes. First one is, please remember MRF tire. I told you to remember MRF tire. Moment, torque, everything is same. What is that? Rotation, turning. May simply we can talk it as, we can call it as turning. Okay. So one formula for torque is R cross here. Another formula is force into distance. Force into perpendicular distance. Okay. But this is what comparison. Okay. In this comparison, we can also insert one formula. I is equal to mk square. What is that k? Other radius of gyration. What is radius of gyration? Don't feel fear by looking the word radius of gyration. We can have a simple example. Radius of gyration is not a single word. It is a combination of 3 individual words. Gyration of radius or gyration in radius. First of all, what is gyration? Gyration is nothing but turning. So radius in turning is called radius of gyration. That's all. Radius in turning is called radius of gyration. That's all. Don't feel fear by looking the words radius of gyration, moment of inertia. Moment of inertia, laziness of rotation. That's all. Moment of inertia is technical word. We just remember mentally laziness of rotation. So whenever gyration comes, please remember gyration is nothing but turn. Right? In a simple word, I can give one live example about radius of gyration, which is nothing but I'll draw something. You just tell what is that. What is this? Can anyone identify what is this? Animal or creature? Aeroplane. Aeroplane. Very good. Very good. Hence proved I'm a very good artist. See, when this aeroplane is making a turning, ma, the இஷ்டத்துக்கு
காதுல ஒரு கையில மொபைல் போட்டு சொல்லுட மச்சான் அந்த மாதிரி டேர்னிங் போடக்கூடாது. அந்த மாதிரி டேர்ன் பண்ணா உள்ள இருக்கிறது பேசஞ்சர்ஸ் பட்டு. Right? The pilot has to rotate aeroplane at safest radius called radius of gyration. That's a radius of gyration. The best familiar example in turning of aeroplane should be occurred at radius of gyration. Apart from radius of gyration, if you make any turn, there will be little turbulence inside the flight. Okay, right. These are the first part of the lesson, right? Now we need to memorize the standard cases of moment of inertia, what they are. We'll see now. For moment of inertia, we have some 7-8 standard shapes. First one is rod, ring, disc. Very good, very good, very good. Ring, ring or ring or ring or ring. Hollow cylinder. Hollow cylinder. Next, disc. Solid cylinder. Super, yeah. Last, solid sphere. Hollow sphere. That's all. So for each and everything, we already remembered moment of inertia when they are rotating about their centroidal axis. When ring is rotating, this hollow cylinder is rotating, disc is rotating. Adhe mari, solid cylinder is rotating, solid sphere is rotating, hollow sphere is rotating. When all these things are rotating about their centroidal axis, we already memorized. Just a minute. We already memorized their formulas, right? Just a minute. Someone called me. Okay. See, now for each and everything we have a formula, set of formulas. We need to memorize them. First one is, the formula in L square divided by 12. ml square by 12. Very good. Right. Second one formula? M square. M square. Third one formula? M square by 2. Yes. So solid sphere formula? 2 by 5 M square. Super, yeah. Robo. Next, hollow sphere formula? 2 by 3 M square. 2 by 3 M square. That's all. All these formulas are applicable when the particular object is rotating about its own centroidal axis. Centroidal axis. Okay. Just a minute. So suppose if I change the axis, like this. See, this is my axis. Tangent. How to find moment of inertia?
I is equals to 2 by 5 m square distance. எந்த தீரம் அது? Parallel axis theorem. Parallel. That's all. Super. You know, அந்த ரெட் கலர் லைன் இருக்கா, அது சென்ட்ரோடல் ஆக்சிஸ். சென்ட்ரோடல் ஆக்சிஸ்ல சுத்தும் போது எனக்கு மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஏற்கனவே தெரியும். தட் இஸ் mr ஸ்கொயர். ஓகே, இப்போ நான் டெக்ஸ்ட் புக் லாங்குவேஜ் எல்லாமே நம்ம ஓன் லாங்குவேஜ்ல பேசலாம். இது ஐ ஓல்டு, I knew I old. I knew is equal to I old plus f distance. தட்ஸ் ஆல். இது ஐ ஓல்டு அப்படி சொல்லலாம், இது ஐ நியூ அப்படி சொல்லலாம். அப்போ parallel axis theorem என்ன? I knew is equal to I old plus plus distance. mass into distance square. Is the formula. Okay, if you want I can write here distance. Distance. I knew is equal to I old plus mass into distance square. This is what parallel axis theorem. That's all. Okay, my the bracket. Okay, don't get confused. Distance square. That's all. இப்போ அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு எனக்கு இதோட ஆன்சர் சொல்லுங்க. சொல்லுங்க 7/5 7 m square by 5. சரி பார்க்கலாம். I knew is equal to I old எவ்வளோ mr square plus mass into distance பேர் எவ்வளோ, இது எவ்வளோ r தானே radius. I knew is equal to I old, that is mr square plus m into distance square, that is r square. எவ்வளோ வந்துச்சு? 2 mr square. That's all. 7 எப்படி வந்துச்சு உங்களுக்கு? நான் பண்ண தப்பா? சார் I old ஓட ஃபார்முலா 2 by 5 m square, அதை வச்சு பண்ண கூடாதா சார்? அது இப்படி நான் ஷேப் சாலிட் ஸ்பியர் சொல்லலையே, இது ரிங் தானே சொன்னேன். ரிங்கான ரிங் ஃபார்முலா தான் எடுக்கணும். If I say like solid sphere, அப்போ 2 by 5 mr. இதே ப்ராப்ளம் நான் இப்படி கொடுத்தனா நீங்க சொன்னது கரெக்ட். If my question is this, ஒரு சாலிட் ஸ்பியர் உண்டு, அது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல சுத்தும் போது 2 by 5 mr ஸ்கொயர். இப்போ டான்ஜென்ட்ல சுத்திட்டு இருக்கு, அதோட மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா என்ன? அப்போ நீங்க சொன்னது கரெக்ட். சோ இப்போ என்ன பண்ணலாம்? I knew is equal to I old plus m r square. Nothing but I old எவ்வளோ? 2 by 5 mr square. Plus m r square. Okay. So here you can take mr square common. If I take mr square common, that will be 2 by 5 plus 1. 1 you can write 5 by 5. So altogether it will be 7 by 5 mr square, right? So this is the power of parallel axis theorem. So what is parallel axis theorem? If I know moment of inertia about centroidal axis, I can find moment of inertia about any axis which is parallel to centroidal axis. That is the power of parallel axis theorem. Okay. Next thing is perpendicular axis theorem. So what is perpendicular axis theorem? Perpendicular axis theorem is Ix is equal to Iy plus Iz. Ix equal to Iy plus Iz. Or anyway we can write, even we can write Iy is equal to Ix plus z. Iz. Iz is Even equal we can to write Iz is equal to Ix plus Iy. anything is correct.
right? So இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம்ல எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க, ஓகே, எக்ஸாம்ல எப்படி கேட்பாங்க பாருங்க. See, here there are 3 spheres. This is central axis, its own central axis. Okay. Now this entire system is rotating about that blue color axis. Okay. So when the entire system is rotating about blue color axis, find the moment of inertia. Okay. So all 3 spheres are identical, having same mass and radius. Okay. Now I need moment of inertia. Yes, come on, all of you, please do. Now this is one previous year question. I want moment of inertia of the entire system. Entire brown color, green color, and black color spheres are rotating about a common axis, that is blue color axis. All spheres having identical mass, that is m, and radius r. Find moment of inertia. That's all. Come on, all of you, please do. I'll give 2 minutes time, please, all of you do.
So here three spheres were given. We need to find moment of inertia. Right? Any answer from anyone? Any answer? Okay, we'll do step by step. First step is how many spheres are there? Count. 3. 3. So we need to find laziness of rotation of each one, then add. So laziness of rotation of 1 plus laziness of rotation of 2 plus laziness of rotation of 3. That's all. Because we have three spheres, right? So we need to find what is laziness of rotation, moment of inertia. Moment of inertia. Okay. Now I need to find, let me give numbering. First one, second one, third. That's all. Okay. Now see how to find laziness of rotation of 1, 2, 3. சொல்லுங்க 1 ஓட laziness of rotation formula என்ன? M How to find that? 2/5 ms. Solid sphere தானே இது? M square. ஆமா solid sphere தான், எல்லாமே solid sphere தான். 2/5 M square. 2/5 ms square. இப்போ இங்க என்ன எழுதணும்? 2/5 m square எழுதணுமா? எனக்கு ரொட்டேஷன் எங்க போயிட்டு இருக்கு? சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல போயிட்டு இருக்கா? இல்லையே, இந்த ஆக்சிஸ்ல தான போகுது. டார்ஜினல் ஆக்சிஸ்ல போகுது. டான்ஜென்ட்ல போகுது. கரெக்ட்டா? அது சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ்ல சுத்தும் போது மட்டும் தான் 2/5 m square. இப்போ எங்க சுத்துது? டான்ஜென்ட்ல சுத்துது. டான்ஜென்ட்ல சுத்தும் போது இந்த ரெண்டு ஆக்சிஸ் எப்படி இருக்கு? parallel இருக்கு. So apply parallel axis theorem. What is that? I nu is equal to I old plus mass into distance. that's all. I old 2/5 m square plus mass into in the distance how long? Radius. This radius தானே? R. If I simplify this, I'll get 7/5 m square. The laziness of rotation of 1. Similarly, laziness of rotation of 2 பாருங்க. And the green color sphere பாருங்க. இது எவ்வளவு இருக்கும்? Can anyone guess? இது 7/5 m. Same 7/5 தான். Because laziness of rotation about central axis 2/5 m square. Along tangential axis 2/5 m square plus m square. Right? இது தெரிஞ்சிச்சு. இப்போ இது சொல்லுங்க. 2/5 m. m square சார். m square ஏனா சென்டர் ஆக்சிஸ் ரிங்குக்கு. இது என்ன ரிங்கா இது? சாலிட் ஸ்பியர்ல 2/5 m 2/5 m square. 2/5 m square. இதுக்கு parallel axis theorem ஏதாவது அப்ளை பண்ணணுமா? வேண்டாமா? பண்ண கூடாது சார். ஏன்? ஏனா அது வந்து சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் சார், டார்ஜினல் கிடையாது சார். இது ஏற்கனவே சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் கிட்ட இருக்கு. அப்போ எதுக்கு? எதுவும் அப்ளை பண்ண தேவையில்லை. நீங்க நேரா சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணலாம். That is 2/5 m. Right? So our final answer is total moment of inertia is equal to 7/5 m square plus 2/5. It is 16 m squared by 4. that's all. Is that a final answer? In exam, they'll ask you questions like this. Okay. But did you all understand this? Any doubt? No sir. Yes. So moment of inertia technical பேசலாம். But mind ல இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Laziness of rotation. Laziness of rotation.
Radius of gyration technical term, but mind lo vechukonga. Safest radius to turn. That's all. Okay. So all these I'll send you through PDF. You don't worry. Just try to understand. Okay. இது முடிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் they'll ask like this. But there is an axis. This is a ring. A ring is rotating on an axis. Second one, disk. Disk is rotating along the axis. The ring, the disk. Okay. Both having same mass. Idoda mass m. Idoda mass m. Radius r. Okay. Question is, find the ratio of. Find the ratio of radius of gyration. Find the ratio of radius of gyration. Radius of gyration representation K. Okay. K of ring divided. All of you please do. I'll give 2 minutes time. I'll give 2 minutes time. Formula in I is equal to m k square. In the formula in the two shapes to apply pannu. You'll get the answer. Apply pannuma. First shape yaru ring. Ayyo. Then eppadi vandichu. Okay. First shape ring. Second shape disk. Okay. Apply the formula. I. Amma ring oda I formula enna? mr square. Mr square is equal to mk square apply put. Okay. Disk oda I formula mr square by 2 is equal to mk square. M fatte. Here also m fatte. Okay. Appo here k is equal to r. Idu yaroda k? Ring oda k. Okay. Appuram idu r square by 2 is equal to k square. Appo k is equal to disk. R by 2 root எப்படி வந்துச்சு தெரியுமா? 2 இந்த பக்கம் வந்தனா ரூட் ஆயிடும். ரூட் ஸ்கொயர் இங்க கேன்சல் ஆயிடும் r. ரைட்? அப்போ that's all. இப்போ போடுங்க. What is k r? R. What is k disk? R by root 2. R divided. R. Ma denominator மேல போயிடும். So it will be root 2 r by r. Final answer. That's all. இப்போ கடைசி ஆன்சர் என்ன? root 2. Root 2 is the answer. இதுக்கப்புறம் ரோலிங் பாருங்க. So what is the meaning of rolling? Rolling.
Now, what is rolling? Rolling is a combination of rotation plus linear motion. Rotation plus linear motion is called linear motion. What is linear motion? Line motion, 1D motion. Rotation you already know, right? Rotation best example in a fan. Fan the best example for rotation. And the disk is making rotation. That's all. And the red color line irka on the fan rod, other axis. Rotation best example are fan. Okay. Wings illame na varanjittu irukken. Idu fan oda disk suttittu. The disk of a fan makes rotation. இப்போ எனக்கு rotation plus linear ரெண்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது எக்ஸாம்பிள் சொல்லு. Is it possible in real life? வெறும் rotation ஆனா தெரியும் fan. வெறும் linear motion ஆனா தெரியும். A person is walking, a stone is dropped, a vehicle is moving. எனக்கு rotation, linear ரெண்டுமே வேணும். Is it possible in real life? Car tire, sir. Huh? Car tire. Car tire. Very good, very good. Right. If you look at car tire, இப்படி தானே இருக்கும் அது. See, இங்க ஒரு டயர் இருக்கும். இங்க ஒரு டயர். இது axis. Okay. See here, if you look at see, this is car tire, back tire. Okay. If you look at the entire design, it will be like this, right? With a car, that's all. In car, உடைச்சு உள்ள பார்த்தா இப்படி தான். The shape. This design varies from company to company. Okay. And the design will எடுத்துடுவேன். Okay. இப்போ காரோட பேக், காரோட ஃப்ரண்ட். ஓகே. இப்போ பாருங்க. இது டயர் 2. இது டயர் 1. ஓகே. டயர் 1, டயர் 2 நடுவுல அந்த green color axle இருக்கு. அது axis. Okay. Car will move. அந்த கார் டயர் பாருங்க, it moves like linear motion. அப்படிதானே? அந்த linear motion இல்லாம இருக்கும்போது நம்ம டிராவல் பண்ண முடியாது. லீனியர் மோஷன் இல்ல, ரொட்டேஷன் மட்டும் இருக்கு. அப்படி என்ன ஆகும்? கார் அந்த இடத்துல அப்படியே சுத்தும் டயர். அது எதுக்கு நமக்கு? அதுக்காக கார் வாங்கலையே. If there is only rotation, கார் முன்னாடி போகாது. ஓகே. இப்போ இந்த டயருக்கு என்னென்ன மோஷன் இருக்குன்னா, ரெண்டு மோஷன் இருக்கு. One is rotation plus linear motion. That's all. Okay. இப்போ for suppose எனக்கு kinetic energy வேணும். Linear motion half m is. Rotation அதே ஃபார்முலா சொல்லுங்க, ரொட்டேஷனை மாத்தி சொல்லுங்க. Yes, all of you please try. Half m is the linear rotation. Omega square. Very good. That's you know, this formula is for kinetic energy.
ஓகே, அதுக்கப்புறம் ரொட்டேஷன் பாருங்க. இத லாஸ்ட் கான்செப்ட். இதோட we'll start another topic, that is solids. Okay, இது என்ன தெரியுமா? Rolling on incline. Rolling on incline plane, right? இதுல ரெண்டு क्वेश्चन கேட்பாங்க. First question, with what velocity it hits the ground? That's the first one. Okay, second one, with what acceleration it moves? These are the two valid questions they asked. Okay, while rolling, with what velocity it hits the ground, with what acceleration it rolls. Okay, so for this this derivation also very important for your board exam, right? So did you remember this formula? A is equal to G sin theta by, கண்டிப்பா இந்த கிளாஸ்ல சொல்லுவாங்க, உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? இது say yes or no? This is a very important derivation for board exam. A is equal to G sin theta by 1 plus K square by R square. K array radius of gyration, R radius, G acceleration due to gravity, theta angle at which that plane is making with the x-axis. That's all. Okay. In the derivation very important. Na soltuma or will you refer textbook? Yes, sir. Textbook refer பண்ணுவீங்களா? நான் explain பண்ணட்டுமா? Explain பண்ணுங்க. A is equal to G sin theta by 1 plus K square by R square. இதோட மீனிங் என்னன்னா, இது ரோல் ஆகும்போது எந்த ஆக்சலரேஷன்ல ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு அதுக்கு இது ஃபார்முலா. இது 9 கிடையாது, G. ஓகே, சோ இதுக்கு டெரிவேஷன் ரொம்ப சிம்பிள். நான் வந்து மெயின் ஃப்ரேம் சொல்றேன், அது நல்லா மனப்பாடம் பண்ணுவீங்க. நீங்க எக்ஸாம்ல டெக்கரேஷனோட எழுதுங்க. டெக்கரேஷன்ல let us consider a disk or some object is rolling at an inclined path, அதெல்லாம் நீங்க டெக்கரேஷன் பண்ணுங்க, ரைட்? சோ மெயின் 4 ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, அந்த 4 ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் சொல்லுங்க, ரைட்? First, you just consider this as a point mass.
அந்த மாஸ் இங்க இருக்குன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, அப்போ ஜஸ்ட் 4-5 ஸ்டெப்ஸ்ல நான் முடிச்சிடலாம், ரைட்? ஆனா எக்ஸாம் நீங்க ஒரு 2 பேஜஸ் 1 பேஜ் ஃபுல்லா எழுதணும் பேஸ்ட் ஆன் மார்க்ஸ். 4 பேஜஸ் நினைச்சுக்கோங்க, ஐ மீன் 4 மார்க்ஸ் நினைச்சுக்கோங்க, ஒரு பேஜ் ஃபுல்லா எழுதுங்க, ரைட்? அந்த ஹார்ட் அண்ட் சோல் மட்டும் இப்போ சொல்றேன். எப்படி தெரியுமா? இது ஆப்ஜெக்ட். ஓகே, அப்போ இது தீட்டா. Okay. What are the forces acting on it? Normal force. Very good. Gravitational force, friction Ah. force. இது mg. Gravitational force. Yes. Gravitational force. Gravitation force ஓட mg, right? ஆனா பாடி வந்து வெர்டிகலா மூவ் ஆகல. Just I want mg to sin resolve this into இதுக்கு perpendicular இப்படி ரிசால்வ் பண்ணும். ரிசால்வ் பண்ணும்போது இது mg sin theta ஆகும், mg sin theta. இது mg cos theta. mg. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இதுதான் நார்மல் ரியாக்ஷன். Wrong. இது mg, அது mg sin theta ஆயிடுச்சுன்னா இது mg cos, அப்படிதானே இருக்கும்? ரிசால்வ் should be ஆமா. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். இது நார்மல் ரியாக்ஷன். இந்த ஸ்டெப் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, அடுத்த ஸ்டெப் ரோலிங் என்ன மீனிங் என்ன? இட் இஸ் மேக்கிங் போத் ரொட்டேஷன் and linear motion. Okay, now let me apply linear motion formula. What is that? mg. Rolling is nothing but both linear motion also rotation. அப்ப அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா எடுத்துட்டு we need to club it, that's all, you'll get the definition. Linear motion, what is the rule? F net is equal to ma. Okay, so torque, rotational torque தான வந்துரும். torque இங்க ஃபோர்ஸ் ஆனா இங்க டார்க், ரைட்? அந்த டார்க்குக்கு நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. ஆமா, என்னன்னது? ஒன் இஸ் I alpha, second one force into distance. That's all here. F net is equal to ma for linear motion. Torque for rolling, I mean rotation. F பிளேஸ்ல டவு தான வந்துரும். அந்த டவுக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. One is I alpha, second one is force into distance. That's all. Okay, இப்போ பாருங்க. இப்போ இது ரெண்டு ஒண்ணு தானே, டார்க் ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்கு. I just equate them. Okay, so I'll get like this. I alpha is equal to force into, and the distance யார் தெரியுமா? Radius of the object. இதான் the distance. Okay, so இங்க r போடுறேன். ஓகே, இப்போ சொல்லுங்க, இதுல என்னென்ன ஃபோர்ஸ் இருக்கு? F net mg sin theta down. Acha, so here it will be mg sin theta. I'm talking about this. Body மேல இருந்து கீழ வருது, so mg sin theta minus இது friction. பாடி கீழ வருதுன்னா மேல friction போகும். அந்த friction யாரு? அதான் இது. Okay, is equal to ma. அதோட மேக்ஸிமம் முடிஞ்சிச்சு, ரைட்? இப்போ நம்ம ஈக்குவேஷன் mg sin theta
minus friction formula என்ன இதுல இருந்து I alpha by R. That's all here. முடிஞ்சிச்சு derivation முடிஞ்சிச்சு. Right? இந்த steps மட்டும் நீங்க மனதில வச்சுக்கணும் ஃபட் derivation ஃபட். Right? நீ எதுவும் பண்ணல. இதுல இருந்து இந்த வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Right? So mg sin theta minus friction is equal to ma. From top we have two formulas. One is I alpha, second one is force into distance. And the force of friction. Upper friction is equal to I alpha by R. And I alpha by R is substitute one. That's all. Okay. So far any doubt? First F net is equal to ma. Force என்ன இருக்கு? mg sin theta down. அந்த பால் கீழ யார் புல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? mg sin theta. அதுக்கு ஆப்போசிட் ஃபிரிக்ஷன் இருக்கும். mg sin theta minus friction is equal to ma. First form. Second torque ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு. One is I alpha, second one is F into distance. And the F I alpha by R. Okay. So far any doubt? Any doubt so far? Okay. இப்ப பாருங்க. இது mg sin theta. I is equal to mk square. நம்ம கடைசில ஆல்பா இருக்கா இல்ல, so we need to eliminate it. சரி பண்ணலாம். we know v is equal to r omega ஒரு ஃபார்முலா. அதே மாதிரி a is equal to r alpha another form. ஆல்பா பிளேஸ்ல a by r போடு. I into ஆல்பா பிளேஸ்ல a by r என்ன ஒன்று இருக்கு r square is equal to இது ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. பிகாஸ் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர்ல ஆல்பா இருக்க கூடாது. So I'm just eliminating. இப்படி இங்க a is equal to r alpha ஃபார்ம்ல சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. ஓகே, அவ்வளவுதான் டெரிவேஷன் வந்துச்சு. இதான் லாஸ்ட் ஸ்டெப். இதோட நமக்கு ஆன்சர் வரும். ரைட்? எப்படி பார்க்கலாமா? m g sin theta plus I formula என்ன? mk square ல I is equal to mk square. That's all here. You got the answer. Right? A is equal to g sin theta by 1 plus k square by r. Vandisha? Yes, sir. So A is equal to g sin theta by 1 plus k square by r square. That's all. Okay? This is the relation. Did you understand? No any doubt? No, sir. F net equal to me. I am writing that F net equal to me formula. Adi eppadi vandichu? Who is pulling the object down? Mg sin theta. Adukku opposite friction. Adu idu. Mg sin theta minus friction is equal to M.
அப்புறம் டார்க் ரெண்டு ஃபார்முலா உண்டு. I alpha force into distance. Distance R. அந்த ஃபிரிக்ஷன் இதுல போடுங்க இந்த ஈக்குவேஷன். எனக்கு ஆல்பா வேண்டாம். A is equal to R alpha போடுங்க. That's all. இந்த சீக்வென்ஸ் அப்படியே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கடைசியில இதுதான். அந்த ஐ டார்க்ல ஐ ஃபிரிக்ஷன் மல்டிப்ளை டிஸ்டன்ஸ் சார் இங்க என்னடா நீங்க கேக்குறது? இதுவா? ரொட்டேஷன்ல அது ஃபிரிக்ஷனா சார்? ரொட்டேஷன்ல டவுக்கு நமக்கு ரெண்டு ஃபார்முலா இருக்குல்ல. ஒன்னு I ஆமா alpha. ஆமா. ரெண்டாவது ஃபிரிக்ஷன் இன்டு டிஸ்டன்ஸ். ஓகே ஓகே சார். அந்த தேங்க் யூ. ஃபோர்ஸ் தான் ஃபிரிக்ஷன். ஓகே சார். தேங்க் யூ சார். ஏன் தெரியுமா? அந்த டயர் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுதா? ஆமா அப்போ சார். பின்னாடி ஃபோர்ஸ் யாருன்னா ஃபிரிக்ஷன் தான். ஓகே ஓகே. தேங்க்ஸ். That's all. But did you understand? எஸ் சார். எஸ் சார். That's நான் இது அப்படியே நான் உங்களுக்கு அனுப்பிச்சிடுவேன் பிடிஎஃப்ல. இது ஒன் வரி. அதுக்கப்புறம் another question என்ன தெரியுமா? With what velocity it hits the ground? அது மட்டும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு we'll go for another topic, that is solids. ஒரு question, with what acceleration it comes down? With what velocity it hits down, right? For that, initial velocity 0 போடும். Okay, 2 into a plus இது போடுங்க. That's all. Guys, sometimes they give directly S value. Otherwise, we can find by using sin theta is equal to h by s. We can find h as s sin theta, or s தான் நமக்கு வேணும். அப்ப s equal to h by sin theta. சில டைம் டைரக்டா தருவாங்க s value. சில டைம் they will give h theta.
you can find by using h secant. That's all. Right? In the topic konjam mathematics மாதிரி இருக்கும். இது ரெண்டு மட்டும் நீங்க ஞாபகம் வச்சுனா போதும். With what velocity it hits the ground, with what acceleration it rolls, with what acceleration a is equal to g sin theta by 1 by 1 plus k square by r square. அதுக்கப்புறம் லீனியர் மோஷன் என்ன, v square minus v square is equal to as u 0 a plus அந்த பின்னா நம்ம ஏற்கனவே டிரைவ் பண்ண ஃபார்ம்ல போடு. s சிலிண்டம் டைரக்டா தருவாங்க. இன் கேஸ் கொடுக்கலையா, from this right angle triangle you can write sin theta as h by s, s equal to h by sin theta, right? h by sin theta அப்படியே போடலாம். That's all. Can anyone say what is 1 by sin theta? What is 1 by sin theta? Can anyone say? Sir, sin theta cancel பண்ணிக்கலாம். Come on. sin theta cancel பண்ணிக்கலாம்ல sir? பண்ணிக்கலாம். We can cancel sin theta sin. Right. So இதே மாதிரி நீங்க நம்பர்ஸ்ல பண்ணுவாங்க. That's all. Numericalனா you can say in numbers. That's all. நீங்க சொன்ன மாதிரி sin theta sin தாராளமா கேன்சல் பண்ணலாம். Okay. Okay. Now this is all about rotatory motion. Okay. Can we start our next chapter, solids, properties of solids? Rotation ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ஒரு வாட்டி நீங்க டெக்ஸ்ட் புக் ரிஃபர் பண்ணுங்க. You can refer your notes. You can refer your teacher book. Whatever doubt you have, you can ask. Otherwise, I will start next chapter, properties of solids. Can I start properties of solids? Yes sir. Okay. Properties of solids. Okay. Okay. Properties of solids. இது volume 2 ல first lesson. See, properties of solids. I mean, the entire topic, Brahma, Vishnu, Mahesh, yaar theriyuma? Stress, strain, modulus. Stress, strain, modulus. These Brahma, Vishnu, Mahesh taught this entire topic. Can anyone say what is stress? Must stress formula? No? F by School முடிஞ்சிச்சா? 4 by A.
Force by area. Force by area. Super. Strain. Change in size by original. Change by origin. So what is modulus? It tells strength of an object. Modulus tells you strength. Strain, change by original. Stress, force by area. Please by heart this. Okay. This is a simple example. There is a rod. A force of 10 Newton is applied. In the area enna theriyuma circular. அதுக்காக அங்க ரேடியஸ் கொடுத்திருக்கு. இப்போ சொல்லுங்க அதோட ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம் ஸ்ட்ரெஸ் என்னது? What is stress? ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட ரெப்ரசன்டேஷன் சிக்மா இப்படி இருக்கும். ஸ்ட்ரெயின் இப்படி இருக்கும். மாடுலஸ் நான் சொல்றேன். ஓகே. அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஃபார்ம்ல என்ன? Force by area. Force by area. Force டைரக்டா கொடுத்திருக்கு. 10 Newton. ஏரியா 2. இப்படி இருக்கு. ரேடியஸ் 2 ஏரியா 2 கிடையாது. இது எந்த ஷேப் இது? சர்க்கிள். சர்க்கிளோட ஏரியா ஃபார்முலா என்ன சொல்லுங்க? Pi r square. Pi r square. Right? Circle area is pi r square. அப்ப நீங்க டினாமினேட்டர்ல இங்க pi போடுங்க. r கொடுத்திருக்கு 2 r square 4. That's all. Okay. So this is what stress. Stress tells you what is force by area. Okay. Now, first suppose because of this, see இது fix பண்ணிட்டேன். பாருங்க. இது fix பண்ணிட்டேன். இப்போ அது elongate ஆகுமா shorten ஆகுமா? அதோட length பெருசாகுமா குட்டியாகுமா? If I apply this 10 Newton. In the rod, I am applying a force 10 Newton. இப்போ நீங்க சொல்லுங்க அதோட length increase ஆகுமா decrease ஆகுமா? அப்படியே இருக்கும். Increase ஆகும். You just assume like a பரோட்டா மாவு. பரோட்டா மாவு இருக்கு. நீங்க ஒரு கையில பரோட்டா மாவு fix பண்ணிட்டு அதே இப்படி இருக்கு. See ஒரு கையில நான் வந்து பரோட்டா மாவு fix பண்ணிட்டேன். அதான் fixed end. கரெக்ட்டா? இது பாருங்க இது fixed end. இது fixed end பண்ணிட்டு வெச்சிட்டு இது fixed-ஆ வெச்சிட்டு இன்னொரு பக்கம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன்? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணிட்டு. இப்போ சொல்லுங்க length will increase or decrease or same அதே மாதிரி இருக்கும். Increase. Increase. Okay. So how much that is strain? For suppose இப்படி பாருங்க. ரைட். For suppose நான் இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதோட லென்த் ஒரு 10 நினைச்சுக்கோங்க. ஓகே. இதோட லென்த் 15 ஆயிடுச்சு நினைச்சுக்கோங்க. ஆஃப்டர் எக்ஸ்பான்ஷன் அதோட லென்த் 15. ஓகே. இப்போ சேஞ்ச் எவ்வளோ? இனிஷியலா 10, ஃபைனலா 15. ஆமா சேஞ்ச் எவ்வளோடா? 5. Let the change by original எவ்வளோ? 10. This is 10. called strain. That's all. This is called strain. So this will 1/2, that is 0.5. இப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட யூனிட் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is the unit of stress and why? No unit.
Oi, stress formula என்ன? Force by area. Newton meter power minus 2. Newton. Because force we measure in Newton, area we measure in meter square. Newton per meter square is unit for stress. Strain unit சொல்லுங்க. No unit. எதனால? Change in length 5 meter. Original length 10 meter. Meter cut ஆகும், cancel ஆகும். அதனால தான் இங்க no unit. Okay. இப்போ மாடுலஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்றோம்? மாடுலஸ் என்ன? ஸ்ட்ரென்த், பலம். Strength of a material is called as modulus. அது எப்படி கால்குலேட் பண்றது? Stress by strain. இத formula to find modulus. Formula to find modulus is stress by strain. Stress over strain. Stress divided by strain is nothing but modulus. Okay. Now, how many types of stress are there? How many types of strain are there? How many types of modulus are there? Right. That we'll discuss in next class. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரே ஒரு क्वेश्चन கேட்டிட்டு இதோட செஷன் க்ளோஸ் பண்ணலாம். ஓகே? சரி பாருங்க. இங்க ஒரு பெரிய ராட் இருக்கு. அந்த ராட் தான் இது. ஓகே? நம்ம இந்த क्वेश्चनோட we'll close the session and be happy. இதுக்கு cross section circular இருக்கு. இந்த மாதிரி. Cross section area circular. Okay. If you want a clear picture, it will be like this. இப்படி இருக்கு. Perfect இருக்கு. Okay. அதோட cross section பாருங்க. Circular இருக்கு. Okay. இப்போ I am applying a force like this as shown in 30 Newton at an angle theta, where theta is 30 degrees. Theta 30 degrees. Okay. இந்த ஏரியா ரெடிமேட் வேலையே கொடுத்துருக்கு. அந்த ஏரியா எவ்வளவு தெரியுமா? 10 meters square. இப்போ எனக்கு நல்லா யோசிச்சுட்டு சொல்லுங்க. What is stress value? இது மட்டும் சொல்லுங்க. We'll close the session. What is stress? Stress formula என்ன? Force by area. அப்ளை பண்ணுங்க, ஆன்சர் வரும். அப்ளை பண்ணதுக்கு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. Stress equal to force by area. What is force here? What should I apply? 30. 30. Area 10. So what is the answer? Need to understand any doubt? இப்படி பண்ணா தப்பு. அப்படி பண்ண கூடாது. ஏன் பண்ண கூடாது? ஏன்னா ஒரு ஆங்கிள் because stress is normal force by area. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Stress is not force by area. Stress is perpendicular force by area. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Right? Every inclination is a combination of horizontal and vertical. One motion. Right? அப்போ இதுக்கு இது ஒரு காம்போனன்ட், இது ஒரு காம்போனன்ட். ஆமா, அந்த ரெட் கலருக்கு perpendicular என்ன இருக்கு? கிரீனா ப்ளூவா? blue. Blue is parallel டா. Blue is parallel. Blue வந்து along the plane இருக்கு. பாருங்க, இதான blue. If this is the area, blue எப்படி இருக்கு? இப்படி இருக்கு. அது perpendicular எப்படி ஆகும்? Perpendicular ஆனா 90 degrees. இதான perpendicular. Red கலருக்கு perpendicular green. அப்ப எனக்கு green component வேணும். சொல்லுங்க, 30 cos 30 யா 30 sin 30 யா? Always theta comes along the line where theta is mentioned. Always cos will come along the line where theta is mentioned. Always cos will come along the line where theta is mentioned. அப்போ இது 30 cos 30, இது 30 sin 30. கரெக்ட்டா? 30 can be break into 30 cos 30, 30 sin 30. இப்போ சொல்லுங்க,
இந்த ஸ்ட்ரெஸ் equal to force by ஏரியால என்ன ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் 30 30 cos 30 30 sin 30 Cos 30. that's all. So final answer is 30 cos 30. I should substitute here 30 cos 30 ஏரியா அப்படியே வந்துரும். அது என்னது 10 சால்வ் பண்ண ஆன்சர். Okay, don't worry, we'll discuss this again in next class. Next class we'll try to finish solids. Okay, thanks for being with me. We'll meet in next class. All of you, good night. Thank you, sir. Hello, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. சார் Yes, எக்ஸாம் yes, சொல்லுங்க. எக்ஸாம் எழுதணும்ல சார், அதுக்கு ரிசல்ட் எப்படி பார்க்கணும் சார்? அம்மா நீங்க கொஞ்சம் சாரோட பேசுறீங்க. இது புஷ்பரா சார் ஒரு தியாகராஜ் சார். இல்ல சரி உங்களுக்கு சார். ஸ்டூடெண்டோட பேர் சொல்லுங்க, நான் கன்வே பண்ணிடுவேன். தருண் சார், தருண். Tarun, okay. I will inform to sir, he will call you. Thank you so much, sir. Right, thank you. Thank you.